gentlemen, to Mercedes Benz Classic Days 2004. I really hope you all had a very fine first day and everything up to your expectations. Very good results. And no divorces in the cars. War ich bei der Frieda, das tu ich morgen wieder. Denn sowas wie die Frieda war noch nie da. Sie hat so eine feine, entzückend süße kleine Zwei-Zimmer-Wohnung, ganz für sich allein. In ihren Augen hat sie sowas Gutes. Wenn man von ihr was haben will, sie tut es. Drum gehen wir zu der Frieda, auch immer wieder. Sie hat sowas. Und das macht uns Spaß. Embarrassingly for us, the hitherto impeccably reliable W113 broke down right in front of the grandstand on the Salzburg Ring and bang went our chances of winning. The Classic Centre mechanics in the pits took less than 3 minutes to diagnose that the fuel pump had stopped. The temporary solution to this, should it happen to you, is to tap it with a hammer to free the impeller. Nope. A quick phone call to Mercedes Benz in Salzburg and a new pump was fitted overnight so that we could continue the event. Our thanks go to the men in black. Ryan, we're having a great week. Thanks for being here. You're making it really fun. Have you won anything yet? No, that's coming later. Oh, I look forward to it. I'm already planning on it. Yes. The water features of Salzburg's top attraction Hellbrunn Castle can be seen in the film The Sound of Music and are great fun for children and adults alike. Eine schöne Freunde und Gäste der Mercedes Benz Classic Days 2004. Herzlich willkommen am Geisberg. Und zwar an einem ganz besonderen historischen Tag. 75 Jahre ist es her, und zwar genau heute, 8. September, das erste Geisbergrennen der Geschichte. Und heute haben wir die Freude und die Ehre, dieses Jubiläum im wahrsten Sinn des Wortes zu wiederholen. Ich darf alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, alle Gäste sehr, sehr herzlich willkommen heißen. Das Haus Mercedes-Benz hat sich ein paar großartige Dinge einfallen lassen, die denn da bedeuten, dass nicht nur alle Teilnehmer der Mercedes-Benz Classic Days heute ihr Rennen, ihre Fahrt auf den Berg machen, sondern es gibt auch eine Competition, eine Rennklasse, und dazu haben wir Oldtimer-Freunde aus ganz Österreich eingeladen. Da sind viele, viele tolle Fahrzeuge gekommen, unter anderem Alfa Romeo, Porsche, Bugatti. Eine ganz, ganz tolle Idee mit Freunden. Das Haus Mercedes-Benz hat gesagt, wir wollen nicht allein rauffahren, wir wollen mit Freunden dieses Jubiläum feiern. Und das bedeutet, dass wir zusätzlich zu mehr als 100 Mercedes-Benz-Oldtimern noch etwa 20 historisch ganz tolle, ganz wertvolle Fahrzeuge erleben werden, die hier schon einmal an den Start gegangen sind oder die in der damaligen Epoche bei Bergrennen und bei Rundstreckenrennen im Einsatz gewesen sind. Die Polizei ist am Weg hinauf, sperrt die Strecke, macht für uns alles dicht. Wir werden pünktlich um 9:30 Uhr mit dem ersten Lauf beginnen.
So, 2004 saw the 75th anniversary of the Salzburg Ring. The first race in 1929 was won by Manfred von Braukitsch in a privately entered 225 horsepower Mercedes Benz SS sports car, and it was his first race car win, having pretty much disabled himself motorcycle racing. Not only was he the first to cross the finishing line in this international event, he also established a new track record for touring cars at an average speed of 72.6 km per hour. The Salzburg competition was run annually from 1929 to 1969, when, following a number of deaths, the climb was deemed to be too dangerous. Today, the Classic Days participants again have the honour and privilege of running the hill, but this time on the very day that 75 years ago, Manfred von Braukitsch won the event on a Mercedes 680S. But for us, it's not a race. The target time is 10 minutes 10 seconds, an average speed of only 49 km per hour. Joining us for this historic celebration were some of the great marques in motor racing. Mercedes, of course, Alfa Romeos, Albis, Porsches, Bugatti T40s, Bentleys, Fraser Nash. Hans Hermann drove the Porsche 904 GTS. Herr Tolerian, Sie müssen dem Bürgermeister wahrscheinlich anders aufhören. Das ist so überhaupt This is becoming more popular as time goes by at Classic Days. A classic Mercedes transported on your own restored classic flatbed lorry. This one dates from the 1950s. In ihren Augen hat sie so was Gutes. Wenn man von ihr was haben will, sie tut es. Drum gehen wir zu der Frieda, auch immer wieder. Sie hat so was und das macht uns Spaß. Rot natürlich über die Ampel und über uns. Ja, was die Frage immer noch machen. Ja, Gott sei Dank. Damals hatten wir wie viele Autos? 100, 120, 130. Ja, ja. Und jetzt ist The celebrations continued with demonstrations of these great cars around the Salzburg Ring. Just listen to those Alphas.
personal note, I cannot imagine anywhere in the world where I'd be allowed to drive my 280 SL on the same track and at the same time as a classic Alfa Romeo Grand Prix car. The experience of being overtaken by a 1930s classic racing car is truly something to behold. But I can't find anyone who's got one. Once again, the driving tours were made easy by the use of a tulip route book. Ready to go. Okay, you're up for this. You're going to win? Oh, we hope. We'll see. Okay, are you going to go slowly or are you going to chase round? Probably not. We'll go out. Flat out, probably. Odd-numbered cars first took the Gertlich-Daimler route, reaching a climax in the mountains at Dienter-Sattel at 1370 metres and Finzel-Sattel at 1290 metres. Lunch was taken at the picturesque Hotel Schurhof, but it seemed that we had only had breakfast an hour ago. Wir haben genug Auto gefahren. Ja, wir waren ja da. Perched high on a precipice and across the valley, the keen-eyed can see the Kielstein, more commonly known as the Eagle's Nest. This was built in the 1930s with Nazi Party money as a gift to Adolf Hitler for his 50th birthday. This year's concert was held in Germany and mainly comprised music by Strauss. Sechszylinder. Und Kubik hat er? Das ist 29, 29, 96. Genau, und wie schnell? Ungefähr. Ungefähr 240. Gut, vielen Dank. Dankeschön. The next day was the thoroughly relaxing Carl Benz tour through the Salzburg and Berchtesgaden countryside. This put less strain on man and machine. The Strand de Kurhaus provided a welcome break for a drink and lunch on what turned out to be a very warm day indeed. Both tours had controlled sectors to provide the essential element of competition. In England V8-Motor von den Serienmotor. Ist aber der Motor mit Trockensumpfschmierung, dadurch habe ich ungefähr 15 cm weiter unten. Tiefpunkt. Der Schwerpunkt ist weiter unten. Das Fahrzeug ist natürlich auch nicht kopflastig. Man hat ja ursprünglich wollte man einen 12-Zylinder-Motor reinnehmen, aber man hat vorziehen eine Forderung gestellt, dass das Auto 50-50 Gewichtsausgleich hat. Das heißt 50 Vorderachse, 50 Hinterachse, und dadurch, dass man jetzt den Motor und Getriebe hinter die Vorderachse gegeben hat, hat man das erreicht. Ja, aber das geht von selber so. Was jetzt am Ring, oder? Die ganze Zeit. Ja, der ist schon einmal gefahren. Wir haben einer mal wieder begeistert. Einer hat die Polizei erlaubt, ja? Die erlaubt jetzt.
So you're going to go to Concours d'Elegance 300 SL. How do you feel about that? Sure, to the end of most Protestants here. So we've got to buy one of these instead of the 280 then. Well, you'd be surprised. Heute war ich bei der Frieda, das tue ich morgen wieder. Denn sowas wie die Frieda war noch nie da. Sie hat so eine feine, entzückend süße kleine Zwei-Zimmer-Wohnung, ganz für sich allein. In ihren Augen hat sie sowas Gutes. Wenn man von ihr was haben will, drum gehen wir zu der Frieda, auf immer wieder. Sie hat so was und das macht uns Spaß. In ihren Augen hat sie sowas Gutes. Wenn man von ihr was haben will, sie tut es. Drum gehen wir zu der Frieda, auch immer wieder. Sie hat sowas und das macht uns Spaß.